Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Please, Muhoozi, grow up, stop being like kids. European Parliament etudde nekubaganya ebirowoozo ku ntambula y'akalulu. Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okussaako ekinyiga. Olunaku olwaleero mazaalibwa ga mukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo aliko ebigambo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Aliko ebigambo bingi nnyo ebimwogeddwako okwetooloola eggwanga lyonna. Uganda, ekibuuzo kiri nti kiki ekiddako era essuubi liri ludda wa? Banywanyi twandibanga twolekedde okubeera nga tutandika okutuuka ku ntandikwa ey'okulaba ku ssuubi lya Uganda epya. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yayimirira n'agamba please keep records. Alabika nga kino kye yali ategeeza ate nga ffe abamu tuwali tumanyi kirala. Nzadde niye akuweereza akutuusako ensonga z'Ssemasonga. Tuli ku mukutu gwa BTN Media Beyond at the newsroom gwe wasinzirira okubeera nga ate eyo tulaba kw'oteeka n'okutuwuliriza mu bitundu by'eggwanga Uganda eby'enjawulo. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Jan Christopher Ojen avuddemu omwasi omunene ddala. Njagala okusaba n'obuwumeefu obw'ekika ekyowaggulu. Vidiyo n'osooka ogimpere like wejwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kulisa kino mwasobola okuba nga agifuna. Ate era mu ngeri emu njagala okusaba gwe mulungi andaba ate era angoberera nti twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku mukutu guno ogwa Beyond at the newsroom. Bw'obanga nno gwe mulundi gw'ogusosola ba vidiyo zaffe njagala okubeera nga nkusaba gwe muganda wange mwannyinaze andaba nti ky'oba otukola kiri ekintu kimu kyokka bwe kiti kyekiriwa ekyo. Kona mkagambo subscribe then bwomala nkonere mukade ka personalize wakateke mu all tufune notification ku mbozi zonna ennyuvu zetuteekayo osobola okubanga ate ebintu nabikutambulira bukuwako maliradi sana maliradi kabisa. Awo wennyini nzikiriza andaba ate era angoberera tugende maaso n'okubanga tutandikira wano. Wabula nkujukiza nti olina omukutu gwaffe omujjo gwa Deni exclusive weguli nagwo okulaba nga gukutuusaako ate ebyenjawulo. Anyway wano wennyini wenjagala ate tusobola okuba nga banywanyi tutandikira ku kadde akeefaananyirizaako okuba bwe kati. Njagala sooka kuwa vidiyo zino ate tusobola okuba nga tweyongerayo. Wabula sina kyala kyonna kye nnyinza kukola okuggyako okusooka okwagaliza mukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo happy birthday, amazaalibwa amalungi okuva eri kojjaawo omuliga omwana waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Njagala okubeera nga ate munnange nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Olwalira awezezza emyaka 44 egyo egy'obuto eba egy'obuvubuka bwe era nga ekituufu kiri nti tebibadde byangu wabula nga nti buli mwaka gw'oyongerako remember batujjukire nti oba oyise mu bisoomozebwa muli essanyu a lot of memories naye ffe tugamba nti happy 44th birthday of the struggle. Anyway, King Saha y'omu ku abo abamwagalizza amazaalibwa. Kasuuke nkabawe. Wagaliza amazaalibwa amalungi omukulembeze kw'essimu. Wagaliza olunaku olulungi omukulembeze kw'essimu. Mukama akuwe emyaka nga mingi omukulembeze kw'essimu. Akuweebwe abaana nga bangi omukulembeze kw'essimu. Akumpeere emikisa mingi omukulembeze kw'essimu. Mukama akumpeere byeyagala byonna omukulembeze kw'essimu. Mukama kugaziyize ebirooto omukulembeze kw'essimu.
omukulembeze kwesibo mukama akutaase abenge omukulembeze kwesibo abegitima gabi ababateeka ebbali abapulaani embi abateeka ebbali omukulembeze sibo mukama gukuume sibo omukulembeze sibo. Obubaka bwa King Saha abuyisizaawo bwatyo. Anyway, asigenda kubanga ate kankole bukozi bwe nti nkuwe musajja mukulu wamanyikiddwa nga akena president wa UPC. You Muhoozi, please grow up. Grow up. The responsibility which you want to assume as the President of the Republic, you cannot be behaving like this. The office you hold is a very high office. And the fact that you are son of a president, you must also watch your words and your actions. The sort of attitude and the sort of statements which have been coming out of the office of the CDF is an embarrassment to all of us as Ugandans. I must put this one clear on record. It's an embarrassment. How can you talk about torturing or killing a person who stood in a presidential election and had a backing of over 2 million Ugandans according to the Electoral Commission? A leader of a party which has representation in the Parliament of Uganda, the leading party in Uganda, and you want to treat it like, or treat the leader like some sort of punk? Honestly, what's happening in Uganda? Let's be honest with ourselves. What are we doing or what are we saying? If nobody is going to do so, I am the one who's going to call out you, Muhoozi. Please, grow up. Grow up. Nti bw'obanga tewali nsobola kubeera nga ayimuka kubanga akyogerako oba nga ayimusa ddoboozi yengenda kukyekolerako ngugumule Muhoozi, please sebo Muhoozi, kula office gy'otuddemu ey'okubeera nti yegwe akulira ejje CDF office nene nnyo nnyini ddala. Bino ebigambo by'oyogera bya buswavu ate era bikosa era bituluma, bya buswavu ya busagwa nnyo eri eggwanga lyattu. Bw'okeera ku makya n'oyogera ku boose ku bootulugunyiza n'ogamba nti ogenda kukwata Kyagulanyi omuto omukole ki, omutulugunyi omukole bitya. Omuntu alina ku mugongo bw'abantu millions 2 namba nga Electoral Commission bwegamba nti we bululu bwe yafuna, toyinza kuvaayo kubeera ng'ojaajamya n'okubeera ng'okola ekyo n'okwogera ebyo. Bino bigambo bya musajja mukulu Akena abyogedde wakati ng'awulira okunyolwa okw'amaanyi n'obusungu obw'ekika ekya waggulu, n'amugamba mukulu kula. I won't go far. Kanzikiriza kati tuweesogge butereevu ensonga za European Parliament. Wuliriza kati. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections, were not an election. Thank you. They were a military operation, and the facts confirm it. Soldiers, acting on direct government orders, raided the home of opposition leader Bobi Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobi Wine. All these are not isolated incidents. They are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners, an end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed, and a real electoral reform. Today, we as European Parliament say clearly, we stand with Bobi Wine, Uganda's opposition and civil society, and all those who risk everything to demand freedom. Woo. Thank you. Thank you, Jean-Christophe. Thank you. Musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Otgen Jackson ayogedde n'abagamba ebigambo bino wammanga, naye akasembyeyo ke kasinza okukwata omubabiro ku buli mumwa gwa munnayuganda gw'owulira ayogera kayogera. But we as the European Parliament,
we stand with Bobi Wine, we stand with the Uganda opposition. Tituyimirira wamu ne Kyagulanyi agambye nti the so-called election imbwe biyitibwa akalulu akabeerawo e Uganda kale tekaali kalulu, tekwali kulonda, tewaliwo ddembe lya kulonda, wabula kwali kutulugunya bantu, okubeera nga bakwata abantu, kyali kintu kirala nnyo kibagenda maaso n'oku-exercisinga, so si kalulu kubanga tewaliwo ddembe lyaliwo era bannayuganda tebakozesa ddembe lyabwe libaweebwa constitution yaabwe. Era nga ye musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Ogen agamba nti bakowoola gavumenti ya kuno ekwate abasibe bonna ba political prisoners bateebwe, bajja abantu babulijjo mu kotisi z'amagye, then n'ekirala babeere accountable buli ekyaliwo. Ainako omwami gwayogedde gwe bakuba essasi wala eno ejjinja naga omuntu abaali atendinze a peaceful rally n'akuba amasasi n'attibwa. Aba opposition bakwatibwa, aba opposition bagenda mu maaso n'okubeera nga mwanattu batulugunyizibwa. Kyagamba bateekebweko n'envumbo. Njagala okubanga nkusobera ate kati ku mukutu gwe ogwa Twitter osooka omala okubanga olaba biki byataddeyo nga bali mu kunyumyamu ne David Lewis Lubongoya. Bw'abadde ku mukutu gwa X yagambye bw'ati, it is an outrage. Yagambye bw'ati, it is an outrageous outrageous thought soldiers raiding your home and attacking your family on a government order. That is what happened to opposition leader Bobi Wine in Uganda. We must now impose sanctions on all those who take part in this operation. Agambye ntitula mu kifaananyi ofumitirizeemu ogambe nti yeggwe. Amagye galumbye ne gasalako amakaago ne gakola obulumbaganyi ku famire yo ku order za government. Ekyamazima amatuufu tetulinza kusirika wabula okujjako okuteeka envumbo ku buli omu oba buli ssekinnoomu eyeenyigira mu kukola ebikolwa bino. Ye mukulu John Christopher Ogen ebigambo. And previously alina gye yakola waneno gye yakoze tweet endala n'agamba, following the January 15th election, the violent crackdown on the NUP Uganda, its supporters has only intensified. Sanctions must also include the dictator Museveni and his son. We stand with Bobi Wine and the Ugandan opposition. Bannayuganda, Abaganda bagamba nti kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Lwaki? my lord. Njagala kuwa video eno naawe weewulirireko ku bino. Temugamba nti Adeni alimba. Kati wuliriza. Mr. Bullman. Please allow me to read a social media post, to quote it. 22 NUP terrorists since last week. NUP steht für National Unity. NUP is the National Unity Platform. That's the opposition party. I continue to quote. He's reading Muhoozi tweets. The 23rd is Kabobi.
Bobi steht für Bobi Wine. Bobi is Bobi Wine, the leader of the opposition and the candidate for the presidency. That quote is from the son of the president. Exactly. He's also head of the Ugandan army. The post has now been removed, apparently because they fear an international reaction. I'm in favour of offering money to strengthen democracy. I'm in favour of protecting human rights through our cooperation. But this is completely unfair. This is fucking useless. Thank you. For action from the Commission. Thank you. And the Council. The European Parliament is not. Take the NIMD. Let's go. Thank you. My next speaker on behalf of the ESN group is Mr. Sipskeski. These difficult names. Thank you, Chair. Sipnepski. 40 years is a long time, and 40 years ago the world was completely different. Diego Maradona. This is a Musajja mukulu ono avuddeyo n'asoma tweet za General Muhoozi ng'asoma tweet egamba mbwe have so far killed 22 noob terrorists and the 23rd one will be Kabobi. N'abagamba nti twetaaga okukola bunnambiro okulaba nga kino tukiyimiriza nga tubateekako n'envumbo. Abasajja babagambye nti ku nvumbo ze baagala okubateekako tezigenda kubeera kubali bokka, wabula zigenda kubeera okuva ku taata n'omutabani, na buli omu akoze ku bikolobero bino abivunaanyizibwako nga ye omuntu ssekinnoomu. Wano nno we tuli ku ba speakers ababaddeko olunaku oba ekiro ekikeseza olunaku olwaleero be bano wano wammanga benjagala okubanga nkuwa. Musajja mukulu amenyikiddwa nga Lopez Suarez White, kwoteeka Hannes Hayden, Jan Christopher Otgen, Toms Flourish, Oliver Sink, Udo Bullman, koteka Mason Spiwisk. Abo be bamu ku abo ababadde ba speakers olunaku olwaleero oba ekiro ekikeseza olwaleero. Wabula nkugambye nti bino ngenda bikutemera katundu ku katundu. Kati wuliriza wano. Uganda's president, who has been in power for more than 40 years, has placed the only credible opposition candidate under house arrest. 40 years in power, and challengers are put under house arrest. This is not democracy, it is criminal. Now listen to what the EU's official policy is at the same time regarding its support for Uganda. The EU cooperates with Uganda to promote the country's green transition, support sustainable and inclusive job creation and investment growth, and strengthen democratic governance that advances social inclusion and human rights. It seems the support policy has not been very successful. The EU must now decide whether we want to continue financing these regimes that laugh at our declarations with gold teeth flashing, or is it time to adopt a new mantra for development aid as well? Here we draw the line. Thank you. Wow! Nzijukira olunaku lumu Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagamba bw'ati nti bw'oba atema omuti omunene okugunafuya n'okusobola okugumegga ku ttaka olina okusooka okugutemako amatabi. Bw'oba asigula omuti osooka n'ogutematemako emirandira. Omwami ono mu bigambo bye byabadde ayogera agamba nti bw'otunuulira ku byonna ebyaliwo tewaliwo kintu na kimu kiraga demokrasi. Era tetuyinza kugenda mu maaso na kubeera nga tugamba nti waliwo eddembe ly'obuntu eryeyagalika mu Uganda. Waliwo okutyobola eddembe ly'obuntu ewatali ngoberera y'amateeka, okulumba amaka ga Bobi Wine, ekyo kyennyini
n'omusibira okukola house arrest kiraga nti tewali democracy yadde akamu n'akeddagala. Era n'agamba nti amaliriza nga abagamba nti n'olwekyo ffe tutaddewo line, withdraw a line, era tetusobola kukkiriza kugenda maaso nakubeera nga tusigala tusupporting oba nga tufujjirira abantu abafaanagana bwe bati. Bobi Wine kye yabagamba nti bwe tunaaba tunaasobola okuteeka abantu bano wansi tulina okusooka okubajjako ababafujjirira. It is one of the ways how you can weaken the dictator. It was his words, in quotation, Bobi Wine's words, not mine, but Bobi Wine. Gwolowooza neyo gy'oli bino birina impact. Era omusajja mulowooza okwekweka kwe kulina ebibala bye kuleeta oba nedda. Kino si kye bayita okubala empiki. Guno bwe guba muzannyo gwa peesi, ono akyusa eppeesa nga n'oli alikyusa. Wuliriza, njagala tugende wano. President, colleagues, well, to talk about Uganda is uncomfortable, but to turn a blind eye is irresponsible. What we say or what we don't say is important. Uganda is in a situation which we cannot possibly ignore. We're talking about citizens who suffer from violence. Thank you. Media that are not allowed to do their work. Opposition with a very narrow and ever narrowing political area. So the elections that have been characterized by imprisonment and also the removal of the internet, and Bobi Wine, who's had to go into hiding. This is a violation of basic principles. We in the Union want to have partnerships based on human dignity, on freedom, and on the rule of law. Our message, therefore, is absolutely indispensable. We stand on the side of the people of Uganda, not on the side of political repression. Power without legitimacy is fragile. Stability with no freedom is fragile too. So we need to make sure that we protect human rights. Thank you. Oliver Sink abagambye bw'otunuulira byonna nga bwe bitambudde ne bajjako internet, ekyo kyali kimu ku kutyoboola n'okuggyako abantu eddembe lyabwe. Empisa gye bayisamu Bobi Wine n'amaliriza ng'agenze kyennyinza oyita mu buwaŋŋangusi oba mu kwekweka, nabo bagamba nti tebagenda kubeera nga bayimirira era tebasobola kukolagana n'abantu bafaanagana bwe bati. Bannayuganda, Bobi Wine alabika alina ekyenjawulo kye yamanya ne kyafumba ng'abamu tebakitegeera. Abangi twakolanga stories nga ziriko emitwe egigamba international community nga tebategeera kiki kitwali twogerako. But the moment you type the word international community, oba oleesa abantu okutunula mu bintu ebimu. Era njagala okutegeeza ebigambo bino wammanga. Kaakati we twogerera international community entuufu etandise okutunula n'okugoberera buli kintu. Come what may, something might happen. Muliriza. President Museveni's seventh term followed elections that failed to meet democratic standards, preceded and followed by mass arrests, violence, attacks on journalists, the shutdown of civil society, an internet blackout, and killings of unarmed civilians. The harassment of Bobi Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable. Yes. The European Union must act consistently to end immediately all violence, threats and the arbitrary detention of opposition politicians and their supporters. We must review our cooperation with Uganda and firmly support civil society, journalists, human rights and LGBTIQ plus defense. Stop that. Leave it. Omusajja bagambye okutulugunya bannamawulire n'okukubwa ebyalabikako.
okutyobola eddembe ly'obuntu ekyo kyo kiraga lwatu ekyakolebwa. Tetuyinza na kuyinza yadde okugenda mu maaso. Kanjikuddiremu damu wuliriza. Okulonda n'akalulu kano okulondebwa kwa General Museveni kwalemerera okubeera nga tukutuukiriza democratic standards ze ziriwa ezo. Ekibuuzo ekyo kiyinza okuba nga kiri Jane naawe gy'oli. What are democratic standards ze baalemerera okutuukiriza? N'agattako ki? Twalaba bannamawulire nga bakubwa, ne tulaba abalwanyirizi b'eddembe nga bakwatibwa ne bateekebwa munda. Nabagamba okukwatibwa kwa Dr. Sarah Bireete kugenda kubeerako kye kuleeta ne alamu gye kusindika eri abantu ab'enjawulo. But what I don't know, maybe mwakitegeera. Ne bakugamba ekirala okujjako internet, okukuba, okutulugunya n'okutta abantu ba bulijjo ba civilians abatali bamukwata mundu. Ekyo nakyo bwe bumu ku ebyo bye baalemererwa okubeera nga batuukiriza eddembe ly'obuntu kwoteeka n'okwera nga batuukiriza obukwakkulizo obulaga nti kituufu eddembe n'emirembe weegiri. The harassment of Bobi Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable. The European Union must act consistently. Obulumbaganyi obukoleddwa ku Bobi Wine, ab'ekibiina kye, famire ye, ekyamazima amatuufu tebikkirizika. It's unacceptable. Era n'akowoola nti European Union erina okwakitinga bunnambiro oba erina okwanukula okuvaayo okuyimusa eddoboozi lyayo bunnambiro. Abaina okuyimukiramu bunnambiro okusobola okutaasa bannamawulire abatulugunyizibwa abayisibwa mu mbeera bwetyo oba civil journalists. Era n'ategeeza nti kwoteeka ab'oludda oluvuganya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bo nga European Union balina okubaako kye balina okuba nga bakola bunnambiro nnyo nnyini ddala. Golowooza kiki ekyo? BTN Media Beyond the Newsroom. Nze Deni akuweereza ku mukutu guno. Munywanyi kusaba nti likinga, sharinga information efaanana bw'eti. Togigabana wekka, giweekole munno asobola okuba nga agimanya. Ye abaffe lwaki sisinziira wano ne mbeebaza abatufudde ab'enjawulo okulaba nga mu mwaka gumu n'ekitundu tuweza abasubscribe 7,000. Banywanyi mutubeeredde balungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwanyinaze Joan atera nnyo okutugoberera kwoteeka na buli omu. Nina gwenda bawo Hajara, Fatuma n'abalala abatugoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abasinzirira obweru w'eggwanga bannanga abali e German, abali e Scotland, abali mu America USA, abali e Canada, abali e UK, bannange mwebale. Bannaffe abali ku kyombo kya Buwarabu, Saudi Arabia, Qatar, Riyadh n'ebitundu ebirala. Ate mmwe abali eka Uganda, bannange mwebale nnyo nnyini ddala. Insiima era ffe Beyond the Newsroom tusiima bwongerwa mwebale tuwagira n'otukkiririzaamu. Kensembyayo amazaalibwa amalungi in advance eri omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Taata tukwagaliza amazaalibwa amalungi, a happy birthday to you wherever you are. Tukusabira Mungu akuteekeko olugero lw'obukuumi akutukuumire ate munnange
hatu obagwa obeezezaawo bangi abakuvuma obabeezezaawo abakwogerako obabeezezaawo naffe bakola amawulire agali geno otubeezezaawo. We appreciate for your good heart and we pray you live longer. A happy birthday to you, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Munzikirize mbate tusinkane nga Golden akkiriza. Nze Deni Beyond at the Newsroom gwe mukutu semakutu kwoli. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.